El sol que alento sobre los campos abiertos de Willow Creek, teniendo el cielo de oro y fuego, pero para Valeria Cruz aquel atardecer no tenía nada de hermoso. Su coche viejo, que había aguantado años de pobreza, turnos dobles y humiliaciones laborales, finalmente decidió rendirse en medio de una carretera de tierra desierta. El humo blanco salió del motor como el último suspiro de algo cansado de existir. Valeria golpeó el volante con desesperación, sintiendo que el mundo entero se le venía abajo otra vez. Había perdido su trabajo, había descubierto que su novio la engañaba, y ahora estaba atrapada en un lugar donde ni el celular tenía señal. Con voz quebrada, susurró al aire, perfecto, ahora también me abandona el coche. No tuvo tiempo de hundirse por completo en la desesperación cuando escuchó el crujido de unas ruedas sobre la grava. Un pickup verde oscuro se detuvo detrás de ella. La puerta se abrió y descendió un hombre alto, fuerte, con ropa sencilla de grana, botas gastadas y una calma en la mirada que contrastaba con el caos que Valeria sentía por dentro. Su cabello oscuro estaba despeinado por el viento y sus brazos marcados por el trabajo duro. Se acercó sin prisa, con una sonrisa tranquila. ¿Problemas con el auto?, preguntó con una voz grave y serena. Valeria lo miró como si fuera un ángel enviado en el último segundo. Creo que murió, definitivamente murió, respondió con una risa nerviosa al borde del llanto. Él levantó el capo, revisó el motor con manos seguras, limpió el sudor de su frente con un trapo viejo y en pocos minutos logró hacer que el coche volviera a rugir con un sonido débil pero vivo. Aguantará hasta el pueblo. No más, explicó. Valeria casi lloró de alivio. No sé cómo agradecerte, dijo. Él respondió con una sencillez disarmante, no hace falta. Soy Daniel. Y así, sin saberlo, ese fue el primer momento en que el corazón de Valeria empezó a cambiar de rumbo. Valeria se dirigía a la vieja casa de su abuela para recomenzar su vida. Una casa humilde, de madera gastada, en un pueblo donde todos sabían todo de todos. Daniel la siguió con su pickup para asegurarse de que le iría bien. Cuando Valeria se detuvo frente a la casa, su abuela Rosario salió corriendo, emocionada por verla después de tanto tiempo. Y entonces vio a Daniel. Lo observó de arriba abajo, con esa mirada que solo tienen las mujeres que ya vivieron demasiado. Cuando él se presentó, ella sonrió con un brillo cómplice en los ojos. Así que tú eres el joven que salvó a mi nieta, dijo. Daniel bajó la mirada con humildad. Solo ayuda un poco. Esa simple phrase bastó para que Valeria sintiera algo cálido en el pecho. Los días pasaron y Valeria comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Sin dinero, sin trabajo, sin certezas. Solo con la dignidad aún intacta y un corazón cansado de decepciones. Daniel, el granjero sencillo, apareció como una presencia constante. Lo lavaba frutas, la ayudaba a reparar cosas de la casa, la acompañaba cuando iba al mercado. Pero no todos veían con buenos ojos esa cercanía. En Willow Creek también vivía la familia Montenegro, dueños de casi todo el comercio del pueblo, conocidos por su soberbia, su desprecio hacia los pobres y su necesidad de dominarlo todo. Para ellos, Daniel no era más que el campesino silencioso, y Valeria, la chica fracasada que volvió sin nada. El verdadero choque ocurrió cuando Valeria, urgida por la necesidad, consiguió empleo como mesera en el restaurante más lujoso del pueblo,
propiedad de los Montenegro. El primer día, fue humillada públicamente por la dueña, quien lo gritó por no servir un plato con la rapidez suficiente. Los clientes ricos se rían. Valeria bajó la cabeza sintiendo que la vergüenza lo quemaba la piel. Y esa noche, al salir, encontró a Daniel esperándola fuera con un termo de café caliente. No tienes que aguantar eso, le dijo. Ella respondió entre lágrimas, si tengo, no tengo otra opción. Los Montenegro comenzaron a notar algo más. Valeria era hermosa, trabajadora, y a pesar de la humiliación, no perdía la bondad. El hijo mayor, Esteban Montenegro, empezó a acercarse a ella con una sonrisa falsa, con regalos caros, con promesas vacías. Cuando ella lo rechazó, él se sintió herido en su orgullo. Y entonces comenzó el verdadero infierno. Cambios de turno imposibles, descuentos injustos del salario, gritos frente a los clientes. Todo con un solo objetivo, quebrarla. Daniel lo sabía, pero no decía nada. Solo la sostenía en silencio. La escuchaba llorar. La acompañaba a casa. Y eso fue suficiente para que Esteban lo notara. Una noche, borracho de poder y de rabia, lo enfrentó frente a todos en el restaurante. Hoy, campesino, desde cuando te crees digno de estar cerca de alguien como ella, gritó. Las risas estallaron en el salón. Valeria sintió como la vergüenza la paralizaba. Daniel se quedó de pie, tranquilo, con los ojos firmes. Desde que entendí que el valor de una persona no lo decide su dinero. Respondió. Las risas se apagaron de golpe. A partir de ese día, la vida de Valeria empeoró. La despidieron sin justificación. El rumor se esparció, y es problemática. Nadie quería contratarla. El pueblo entero parecía voltear la espalda. Y aun así, Daniel no se apartó. La invitó a la granja. Trabajaron juntos bajo el sol. Se rieron. Se contaron sus dolores. Y sin darse cuenta, el amor empezó a nacer entre la tierra, el polvo y la humildad. Pero Valeria no sabía la verdad. Nadie sabía la verdad. Daniel no era solo un granjero. Lo que Willow Creek ignoraba por completo era que detrás de esas botas gastadas, de esa camioneta vieja y de ese silencio humilde, se escondía uno de los hombres más ricos del país. Un empresario que había fingido su muerte social para escapar de la codicia, de las traiciones, y para encontrar algo que el dinero jamás le dio, paz. Y la ciudad que hoy los despreciaba, pronto aprendería la lección más dura de sus vidas. Valeria despertó esa mañana con un nudo en el pecho. Ya no tenía trabajo, ya no tenía ahorros, y el pueblo entero parecía haber decidido que ella era el problema. Caminó por la casa en silencio para no preocupar a su abuela, pero Rosario lo notó igual. Cuando un pueblo te de la espalda, avisas es porque tu luz les molesta, lo dijo con tenura. Minutos después, Daniel apareció en la puerta con una sonrisa tranquila y un pan recién horneado bajo el brazo. Hoy trabajamos juntos en la granja, anunció. Valeria dudó. Nunca había trabajado la tierra. Pero necesitaba algo, lo que fuera, para no sentirse inútil. El sol era intenso y la tierra dura. Sus manos, acostumbradas a servir mesas, pronto se llenaron de empalas. Daniel la observaba sin decir nada, respetando su esfuerzo. Cuando ella casi se rendía, él lo alcanzó agua y dijo con suavidad, no eres débil por cansarte.
Iris fuerte por seguir. Esas palabras le dolieron más que las heridas, porque nadie se lo había dicho en mucho tiempo. Mientras tanto, en el pueblo, Esteban Montenegro ardía de rabia. No soportaba que Valeria no lo necesitara. No soportaba verla junto a ese campesino cualquiera. Entonces decidió destruirlos. Usó su influencia para que ningún negocio les diera trabajo, para que los proveedores dejaran de vender insumos a Daniel, para que la granja empezara a sufrir. En pocos días, los animales enfermaron, la cosecha se retrasó y las deudas comenzaron a crecer. Valeria se culpaba. Lloraba por las noches convencida de que ella era la causa de todo. Desde que te conocí, todo se me cae encima, solazaba. Daniel la sostenía en silencio. Pero dentro de él, algo más profundo comenzaba a moverse. Algo que lavaba años dormido. Un día, frente a todo el pueblo, Esteban decidió humillarlos públicamente. Organizó una subasta de tierras donde sabía que Daniel no podía competir. Hoy veremos hasta donde liga el amor sin dinero, dijo en voz alta, provocando risas crueles. Valeria, temblando, quiso irse, pero Daniel la tomó de la mano. No. Hoy no queremos. La subasta comenzó. Los precios subían. Daniel permanecía en silencio. Los murmullos crecían. Ni siquiera puede pujar, dicen. Esteban, seguro de su victoria, levantó la oferta final para quedarse con la última parcela que sostenía la granja. El martillo estaba a punto de caer cuando una voz tranquila rompió el aire, yo pago el doble. Todos giraron. Daniel seguía de pie, con la misma ropa sencilla, la misma calma en los ojos. El pueblo quedó paralizado. Esteban rió con desprecio. ¿Con qué dinero, campesino? Daniel sacó lentamente una tarjeta negra y la colocó sobre la mesa. El subastador la reconoció al instante. El silencio se volvió absoluto. Valeria sintió que el corazón se le detenía. Por primera vez, el mascarón de humildad comenzaba a resquebrajarse. El silencio en la sala de subastas era tan espeso que hasta la respiración parecía escandalosa. La tarjeta negra sobre la mesa brillaba bajo las luces como una amenaza silenciosa. El subastador tragó saliva, verificó la cuenta, y con voz temblorosa anunció, la oferta del señor, está confirmada. Un murmullo eléctrico recorrió la sala. Esteban perdió la sonrisa. Por primera vez, su orgullo encontró algo más grande que él. El martillo cayó. La tierra era de Daniel. Valeria no entendía nada. Lo miraba como si ya no fuera el mismo hombre que la había consolado bajo las estrellas con manos llenas de polvo. Cuando salieron, lo enfrentó con el corazón en desorden. ¿Quién eres realmente? Preguntó con la voz rota. Daniel no respondió enseguida. Camino hasta su camioneta, se apoyó en la puerta, y por primera vez, dejó caer la máscara. Soy alguien que huye del dinero, porque el dinero me destruyó una vez. Valeria retrocedió un paso. El shock era una herida abierta. El rumor explotó en el pueblo como fuego en pasto seco. El Granjero es millonario. No, es Billonario. Nos engañó. Las miradas cambiaron de burla a codicia en cuestión de horas. Gente que nunca los saludó empezó a sonreírse de repente. Valeria se sentía asfixiada. Todo fue una mentira, lo grito esa noche entre lágrimas. Te enamores de lo que viste, respondió él con dolor.
No de lo que tengo. Esteban no acepto su humiliación. Planeo su venganza con rabia. Sabía que Valeria era el punto débil. Inventó un escándalo, la acusó falsamente de haber robado dinero del restaurante. La policía llegó a su casa frente a todos. La esposaron ante los ojos del pueblo. La humiliación fue absoluta. Valeria gritaba su inocencia, pero nadie escuchaba. Nadie, excepto Daniel. Esa noche, por primera vez en años, Daniel volvió a ser el hombre que había enterrado. Llamó a abogados, activó cuentas, despertó contactos. En pocas horas, las cámaras llegaron al pueblo, los documentos salieron a la luz, y la verdad explotó con fuerza brutal. Esteban Montenegro había falsificado pruebas, comprado testigos, manipulado a la policía local. Todo quedó expuesto. A la madrugada, Valeria fue liberada. Cuando salió de la comisaría, Daniel estaba allí. No como granjero. No como humilde. Sino como una fuerza imparable. Ella lo miró sin saber si correr hacia él, o huir para siempre. La mañana después de la liberación de Valeria, Willow Creek ya no era el mismo pueblo. Las noticias habían llegado a todas partes. Cámaras, reporteros, autos de lujo donde antes solo pasaban tractors. Los Montenegro intentaban esconderse, pero el escándalo los había atrapado como una red imposible de romper. La gente que antes los aplaudía ahora los evitaba. La vergüenza cambió de bando. Valeria no es sencha victoriosa. Se sencha vacía. Caminaba por la casa sin rumbo, con la cabeza llena de sonidos, dudas, miedos. Todo lo que había vivido con Daniel ahora parecía otra vida. Cuando él llegó, bien vestido por primera vez, con un auto distinto al de siempre esperándolo afuera, ella no pudo evitar dar un paso atrás. Ya no eres el hombre que conocí, dijo con voz frágil. Daniel la miró con dolor. Sigo siendo el mismo, solo dejé de esconderme. Mientras tanto, las investigaciones avanzaban. Cuentas congeladas, propiedades embargadas, socios traicionando a los Montenegro para salvarse. Esteban fue detenido por fraude, falsificación y abuso de poder. La madre, desesperada, señaló a Valeria como la causante de su ruina. Esa mujer los destruyó, gritaba ante las cámaras. Y otra vez, el pueblo dudó. Una noche, Valeria fue atacada verbalmente en la calle por antiguos clientes del restaurante. Si no fueras ambiciosa, nada de esto habría pasado, le gritaron. Ella regresó a casa con el alma rota. Tal vez sí, le confieso a Daniel. Tal vez mi vida solo destruye todo lo que toca. Él respondió con firmeza por primera vez, no. La verdad destruye las mentiras. Y eso siempre duele. Pero la herida entre ellos seguía abierta. Valeria no podía manejar la idea de haber amado a alguien sin saber quién era realmente. Se sentía pequeña, engañada, fuera de su lugar. Decidió marcharse del pueblo, lejos del ruido, lejos del poder, lejos de él. Preparó una maleta en silencio mientras Daniel resolvía los últimos asuntos legales. La noche antes de irse, él la encontró en el porche mirando las estrellas. Si te vas, lo entendrá, dijo. Pero no fue una mentira mi amor por ti. Valeria Loro. Eso es lo que más me asusta, que si verdad. Ella subió al autobús al amanecer sin mirar atrás. Daniel se quedó solo, mirando el polvo levantarse en la carretera.
El hombre más poderoso del lugar, acababa de perder lo único que realmente lo importaba. Willow Creek despertó bajo una tormenta que parecía refulgar el caos que reinaba en sus calles. Los Montenegro habían caído, pero su sombra seguía pasando sobre el pueblo. Esteban enfrentaba cargos federales, su madre había perdido todas sus propiedades, y quienes antes los agilaban ahora fingían no conocerlos. La justicia había legado, pero Valeria ya no estaba allí para verla. Daniel, en silencio, había tomado una decisión que nadie conocía. Usó su fortuna para salvar a los empleados despedidos del restaurante, compró los negocios que los Montenegro habían llevado a la ruina y los devolvió a sus antiguos dueños sin pedir nada a cambio. Financió becas, reparó caminos, levantó el hospital que el pueblo siempre había necesitado. Pero nunca permitió que su nombre apareciera. Para todos, esos milagros llegaron de la nada. Valeria, lejos de Willow Creek, intentaba reconstruirse en una ciudad pequeña junto al mar. Trabajaba limpiando habitaciones de hotel. Nadie sabía quién era. Nadie la juzgaba. Pero cada noche, antes de dormir, su mente regresaba al campo, al olor de la tierra, a las manos de Daniel cubiertas de polvo, a su voz diciendo que no era débil. El orgullo la había salvado, pero también la estaba consumiendo. Una noche, una anciana huésped del hotel le tomó la mano y le dijo, a veces fuimos de lo único que puede sanarnos. Esa frase se lo clavó en el alma. Esa misma semana, Valeria recibió una llamada de su abuela Rosario. Su voz sonaba cansada. El corazón de Daniel está más herido que su nombre manchado, mi niña, y aún así sigo ayudando a todos. Valeria sintió como el pecho lo ardía por dentro. Esa madrugada no pudo dormir. Compró un boleto sin pensarlo demasiado. Cuando el autobús entró otra vez a Willow Creek, vio un pueblo distinto. Más vivo. Más limpio. Más justo. Nadie sabía que ella iba a regresar. Daniel tampoco. Él estaba en la granja, arando la tierra como siempre, cuando sintió una presencia detrás. No se giró al principio. Reconoció el silencio antes que la voz. Nunca dejé de amarte, dijo Valeria, temblando. Daniel soltó el arado lentamente. Cuando se volvió, la vio. Más delgada. Más cansada. Más real que nunca. Ninguno habló durante varios segundos. Solo se miraron, como si el tiempo hubiera esperado ese momento. El regreso de Valeria no pasó desapercibido. Willow Creek, que alguna vez la señaló, ahora la observaba con respeto y curiosidad. Habían visto la transformación del pueblo, los negocios reabiertos, el hospital funcionando, los caminos reparados. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían quién había sido el verdadero responsable. Daniel seguía viviendo como siempre, trabajando la tierra, sin lujos, sin guardaespaldas, como si el poder no pudiera tocarlo. Pero ya nadie se atrevía a subestimarlo. Frente a frente en la granja, Valeria temblaba. Pensé que si me iba, el dolor se apagaría, confesó. Pero solo creció. Daniel se acercó sin prisa. Yo no salve este pueblo por justicia, lo hice para no perderme a mí mismo después de perder a ti. Las lágrimas corrieron sin permiso. No hubo reproches. No hubo orgullo. Solo dos corazones cansados eligiendo volver a intentarlo.
Días después, el juicio contra Esteban Montenegro llegó a su final. Las pruebas eran aplastantes. Fraude, abuso de poder, extorsión, falsificación. Fue condenado ante la mirada de quienes antes lo rendían pleitilla. Su madre, derrotada y sola, tuvo que ver como todo su imperio se desmoronaba sin que nadie la defendiera. El pueblo entero fue testigo de que el dinero sin dignidad no compra la justicia. Ese mismo día, en una asamblea pública, las autoridades agradecieron al benefactor anónimo que había sostenido a Willow Creek en su peor momento. Entonces Daniel, por primera vez, dio un paso al frente. Sin discursos largos. Sin ostentación. Yo fui ese hombre, dijo. El murmullo fue ensordecido. Algunos lloraron. Otros bajaron la cabeza avergonzados. Muchos recordaron cada burla, cada desprecio, cada mirada por encima del hombro. Daniel miró a Valeria entre la multitud. Todo lo que tengo no vale nada si no puedo compartirlo con quien amo, dijo con la voz firme. Valeria caminó hacia él sin miedo esta vez. El aplauso nació tímido, y terminó sacudiendo al pueblo entero. Meses después, la graña se convirtió también en un centro de trabajo para quienes nadie quería contratar. Personas recasadas, falidas, olvidadas. Como alguna vez lo fue Valeria. Ella ahora dirigía proyectos sociales. No por el dinero de Daniel, sino por la leche de su vida. Y así, el granjero que todos despreciaron se convirtió en el hombre que les devolvió la fe. Y la mujer que fue humillada se levantó como símbolo de dignidad.